better physically. Medical science makes people life better by providing them good health or knowledge of how to make your health better. Chemical sciences make your life better by understanding the environment through chemical equations and different chemical solutions and all of that. And economics helps you understand the world better by giving you a tool to see how day-to-day lives can be made easier, how transactions can be made faster, how decisions can be made efficiently, how money can be used right, how choices can be made better. So economics' main job is to make people's life better through giving you an understanding of how to smartly use your time and money. That's what the broad ambition of economics is. But the second line, and I picked up these three lines from your book, because if I want to answer like what is economics, there are at least 1,000 definitions of economics. So you can go through any of them, but I think the most comprehensive or the smartest way to fully explain economics is through the second line that we have here on the screen. It says that economics teaches us to efficiently allocate scarce resources among competing demands. Now, if you have not done economics, all these words are like jargons and they must be very difficult to decipher. So let's go through this whole line for some time. Okay, let's take some time to understand the best definition of economics, which is understanding economics through unlimited wants and limited resources. Now, let me ask you a question. The word want, what, like if I explain the word want, W-A-N-T, the word want is basically a wish, a desire. You can want to go to the moon. You can want to become a mermaid. You can want to own a Ferrari. You can want to rule the world. You can want to become a prime minister. You can want anything. There's no limitation to what you can want. There is no limitation to what you can want. Why? Because to want, you don't have to have the money for it. You don't have to make sense. It doesn't have to be a smart thing. It doesn't have to even be real. You can want anything. If that is the meaning of want, do you think the world has little wants or a lot of wants? A lot of wants. Okay, forget the world. Do you think an individual has very little wants or unlimited wants? Unlimited ones. Unlimited Unlimited wants. ones. Yes, very good. So imagine if an individual has unlimited wants, because wants doesn't need any money capacity, doesn't need any intellectual capacity, it doesn't have to be smart, it doesn't have to even be real. If that is the case, then even an individual will have unlimited wants. Imagine the wants of the whole world, the whole universe. Don't you think that's a very, very big amount? The Yes. word want. Yes, So, miss. so my point is to make you understand that the world has unlimited wants, limitless, infinite. The world has infinite wants. But what you need to fulfill those wants are not infinite. What you need to be able to fulfill those wants are called resources. They are called resources, as I highlight here, as you can see. Resources are ways in which you can fulfill your wants. তোমার ওয়ান্ট গুলাকে মানে ফুলফিল করার জন্য যা যা লাগবে ওটাকে বলে রিসোর্স। তুমি চিন্তা করো, তুমি যেতে চাও চাঁদে, দ্যাটস ইউর ওয়ান্ট তো তোমার চাঁদে যাওয়া। ওই চাঁদে যাওয়ার জন্য যা যা লাগবে ওটা কি পৃথিবীতে পড়ে আছে তোমার জন্য, নাকি ওটা অনেক দুর্লভ, ওটা অনেক ডিফিকাল্ট পাওয়া, যা যা লাগবে চাঁদে যাওয়ার জন্য? Difficult. 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 রিসোর্সেস আমার এই চাঁদে যাওয়ার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য আনলিমিটেড না, বাট আমার চাঁদে যাওয়ার তো অনেকের ইচ্ছা হতে পারে। ইট ক্যান বি লাইক আ থিং দ্যাট এভরিওয়ান ওয়ান্টস, বাট আ লট অফ পিপল ওয়ান্ট। But do you think a lot of people will be able to afford all the resources they will need to go to the moon? No, ma'am. So ব্যাপারটা হলো, there are more wants compared to the resources you need to fulfill those wants. There's a gap between how much want you have and how much resource you have. Want is always more than resource. More resource, more want, less resource. Gap.
More want, less resource. And you think of it as an individual level, you think of it as a family level, you think of it as a group level, you think of it as a business level or a country level or a nation level or a global level. সব লেভেলেই তুমি দেখবা ওয়ান বেশি রিসোর্স কম, ওয়ান বেশি রিসোর্স কম, তাই না? সো আমি এখন বোর্ড থাকলে আমি 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 লিখে দেখাতাম, আমার হোয়াইট বোর্ডটা অনলাইন কাজ করছে না, তুমি পারলে একটু খাতায় লিখে রাখো ওয়ান্ট জিনিসটা WANT is greater than resources. Want is greater than সাইনটা দিবা, want is greater than resources. এটা একটা ইউনিভার্সাল ট্রুথ যে মানুষের চাওয়া, চাহিদা না কিন্তু চাওয়া, desire, wish is always more than the resources they have. সেটা সব লেভেলে। ইয়েস বলো, হ্যাঁ বলো, is there a question? আচ্ছা, so is this clear that there's more wants than resources in the world? Yes, ma'am. Can we Yes, ma'am. call, okay, so can we call the want unlimited ones? Yes, ma'am. Yes, miss. Can we call our resources limited resources? Yes, ma'am. Yes, miss. So তুমি just want এর উপরে unlimited ওয়ার্ডটা লেখো আর রিসোর্সের উপরে লেখো limited. So unlimited ones greater than limited resources. We have unlimited ones but limited resources. ঠিক আছে? এত পর্যন্ত ক্লিয়ার নাকি বলো? যে আমাদের ওয়ান্স Yes. বেশি রিসোর্স কম, মানে unlimited ones, limited resources. The situation where there is unlimited wants but limited resources is called scarcity, as I highlighted on the screen. SCARCITY. Scarcity is the name of the situation or the problem where there is unlimited wants but limited resources. যখনই এরকম একটা সিচুয়েশন হয়, ওই সিচুয়েশনটাকে নাম দেওয়া হয় হলো স্কেরসিটি। সেটা সিচুয়েশনটা যে কোনো জায়গায় যে কোনো মানুষের সাথে যে কোনো কারণে হতে পারে, বিভিন্ন জিনিসের আনলিমিটেড ওয়ান্ট বা লিমিটেড রিসোর্সের প্রবলেমের কারণে হতে পারে, বাট এই সিচুয়েশনটা যখনই হয় ওটাকে বলা হয় স্কেরসিটি। SCARCITY, scarcity. Scarcity is a situation where there is unlimited wants but limited resources to fulfill those wants. Scarcity ওই সিচুয়েশনটার নাম বা ওই প্রবলেমটার নাম যখনই আমরা বুঝি যে আল্লাহ আমার তো অনেক কিছু চাই কিন্তু চাওয়ার জন্য যেগুলো লাগবে ওগুলো তো সব আমার কাছে নাই, এই ব্যাপারটা যখন আমি বুঝতে পারি আমি বলতে পারি তাহলে তো আমার একটা স্কেরসিটি হলো। It's a situation of scarcity. Does that make sense? Yes, ma'am. So I think it's a little better if I write it, then একটু easier হবে। Scarcity is a situation where there is unlimited wants but limited resources to fulfill those wants. Okay, scarcity is a situation where there is unlimited wants but limited resources to fulfill those ones. There একটা ই করছে। সো এটা হলো সিচুয়েশনটার নাম স্কেরসিটি, যেখানে ওয়ান্স অনেক বেশি কম্পেয়ার টু যেটা রিসোর্স অনেক কম। আমি বলেছিলাম না যে যে কোনো তোমরা ডেফিনেশন বা কোনো একটা টার্ম শিখলে সাথে একটা এক্সাম্পল দিতে হবে এক্সামে। সো এখন আমরা স্কেরসিটির এক্সাম্পল জানা লাগবে না আমাদের? Yes, ma'am. Yes, ma'am. তো স্কেরসিটির এক্সাম্পলটা খুব সহজভাবে দেওয়া যায় হলো যখন আমি মেনশন করি যে হোয়াট ইজ লিমিটেড, হোয়াট ইজ আনলিমিটেড, তাহলে কিসের স্কেরসিটি। সো ফর এক্সাম্পল আমি একটা এক্সাম্পল দিই এন্ড দেন ওইভাবে করে আমি তোমাদের কাছে এক্সাম্পল তোমাদের কাছে এক্সাম্পল চাবো। So if there are more hungry people than the amount of food, it's a scarcity of Food. Food. very good. Food, ma'am. Very good. If there are more hungry people than the amount of food, it is a scarcity of food. এইভাবে আমি যেভাবে করে এখানে তোমার এক্সাম্পলটা দিলাম, এইভাবে করে ফ্রেম করে তুমি যে কোনো স্কেরসিটির এক্সাম্পল দিতে পারো।
এখন scarcity example কি দিবা? Scarcity is a omnipresent situation. There is no one, no country, no nation that is not affected by scarcity. Everyone is affected by scarcity. Why? Rich people are affected by a different kind of scarcity. Poor people are affected by a different kind of scarcity. Scarcity is not a poor people's problem, it's everyone's problem. So rich people might have a lot of capital or money, but they might not have as much free time. So let's say Bill Gates. You might think that Bill Gates is scarcity. Well, Bill Gates might not have a scarcity of money, but he has a scarcity of time. He still has 24 hours like everyone else and limited number of years to live. He has so much more to do, but then little time. Some people might have a lot of time, but not enough money. So that person has a scarcity of money, but Bill Gates has a scarcity of time. Rich countries have a lot of capital, but they have a scarcity of cheap labor. And poor countries have a lot of cheap labor, but they have a scarcity of jobs. So that's why rich countries take cheap labor from poorer countries to do their work. So different countries, different people have different kind of scarcity, but everyone faces scarcity. So there will never be a time where there is no scarcity. And scarcity is so omnipresent a problem that economics as a subject was born because of scarcity. That's why it is sometimes called the science of scarcity. Why? Simply because if there was no scarcity, there would have been no economics. If there was no problem with unlimited wants and limited resources, there would have been no economics. Why? Because the second line, which I wanted to explain, is that economics' main job, the main job of the subject economics, is to try to reduce the problems of scarcity. How to make good use of the limited resources in order to fulfill the unlimited wants. আমার লিমিটেড রিসোর্স দিয়ে আমি আনলিমিটেড ওয়ান্টসকে কিভাবে করে ফুলফিল করব, কিভাবে করে আমার লিমিটেড রিসোর্সকে ইউজ করে করে বেশিরভাগ ওয়ান্টগুলোকে ফুলফিল করা যায়, এই বুদ্ধিগুলাই হলো শিক্ষা হলো ইকোনমিক্স. As a subject, economics teaches how to make sure that most of the wants are fulfilled using limited resources. That is the main job of economics. So if there was no scarcity in the world, economics কোনো জব ছিল না, তাহলে ইকোনমিক্স সাবজেক্ট হিসেবে থাকতোই না। যেহেতু সারা জীবন স্কারসিটি থাকবে এবং সারা জীবন স্কারসিটি ছিল, দ্যাটস ওয়াই ইকোনমিক্সও সারা জীবন আছে এবং থাকবে, simply because its main job is to try to solve the problem of scarcity. So scarcity is a problem where there is more wants and less resources, and the way you explain the example of scarcity is কোন জিনিসটা বেশি কোন জিনিসটা কম, তাহলে কিসের স্কারসিটি। এখন আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই, আমাকে কয়টা অডিও অন করে একটা এক্সাম্পল দাও, হাউ মানে তোমার একটা এক্সাম্পল দাও স্কারসিটির, যেভাবে করে আমি ফ্রেম করেছি ওইভাবে ফ্রেম করে একটা এক্সাম্পল দাও, যে কোন জিনিসটা বেশি বা কোন জিনিসটা কম, এতে করে কোনটার স্কারসিটি। জাস্ট গিভ মি এনি এক্সাম্পল। Scarcity of courses in a আমি যেভাবে বলছি ওইভাবে পুরোটা বলো। scarcity of courses এক লাইনে যেমন বলবা। আমাদের না, আমি হচ্ছে ইংলিশে বলছি বাবা। If there are more hungry people, then the amount of food is a scarcity of food. এরকম করে একটা there বলো। are more student who want course but limited seat there, and people student for So student okay, are time now. তুমি একটু time নাও, more হ্যাঁ। student. Anyone else আমাকে There are more student who wants a course but there are limited seat, so So there is scarcity of seat or course, we can say. yes, good. Anyone else? Siam? The scarcity of fields. The number of people who wants to play are very large compared to the number of fields in a society or a location. So it's a scarcity of field. Okay, yeah. Anyone else? Scarcity example. Give any example. Just make it as short as possible in the way that I have done. Yeah, bolo. If there are more unemployed people than the amount of job, it is a scarcity of workplace. Very good, Meher. Very good. Yeah, that was short and to the point. Thank you very much. Anyone else? Just use any example, but these will help you understand how to explain scarcity. প্রত্যেকেরই তো এক্সাম্পল দেওয়া লাগবে একটা, সো বলো একটু প্লিজ।
চারিদিকে ভর্তি এক্সাম্পল, প্লিজ একটু বলো। Ma'am, it's like if I talk about NSUs, there are a lot of students, but there are limited courses. এটা It's তো অলরেডি বললো, এটা অলরেডি উম্মে তো বললো এটা, ঠিক আছে। ও আর অন্য এক্সাম্পল বলো, অনেক এক্সাম্পল চারিপাশে। No, that's not how you say it. Okay, yeah, sure, yeah, thank you. ma'am, yeah, few months ago there was a lack of coal. That's why our শোনো, কোনো we গল্প না, no paragraph, no গল্প, just tell me the line. What's the line? like few months ago there was a lack of coals. That's why we faced a lot of load shedding. এটা তো অলরেডি And 2 লাইন হয়ে গেল, যেখানে কোনো স্কারসিটি ওয়ার্ড আসে নাই। আমাকে এক লাইনের মধ্যে বলো। আচ্ছা গাইস, যদি বলতে অসুবিধা হয় একটু লেখো, আই এম শিওর তোমার লিখতে সুবিধা হবে। আমি যেভাবে লিখলাম সেভাবে ফ্রেম করো, তোমার এক্সাম্পলটাকে জাস্ট এক লাইনের মধ্যে এভাবে লেখো। হ্যাঁ তানভীর বলো। If there are too many vehicles but limited roads, there is scarcity of roads. Very good, thank you, very good, yes, that was good. আর বলো, or লেখো, whichever. Who else? Ma'am, there is a lot of patients, but in hospitals there are limited beds, so there is a scarcity of hospitals, Yeah, healthcare. scarcity of beds, যে ওয়ার্ড ইউজ করবা সেই ওয়ার্ড ইউজ করবা। Hospital beds. If you have more patients than the amount of beds, is scarcity of beds. Okay, next. Scarcity ওয়ার্ডটা কি বুঝেছি আমরা? Yes, Scarcity ma'am. এক্সাম্পল কে দিতে পারবো? আমাকে ওয়ার্ডে না বললেও তোমার টাইপ করতে পারো চ্যাটে, but the more the better. You need to have a lot of examples so that you can remember at least one. And কিভাবে করে বলতে হবে সেটাকেও একটু শিখতে হবে, যে শর্টে কিভাবে করে বলা যায়, বিকজ আমাকে এত টাইমও দেওয়া হবে না আর এত জায়গাও দেওয়া হবে না। That's why there are a lot of people in some public transport route, but the amount of public transport vehicles are less, then there's a scarcity of public transport. Okay, yeah. If there are more people, or if there are more travelers than the amount of public transport, is a scarcity of public transport. That would have been a shorter way. But yeah, এটা ঠিক আছে। হ্যাঁ আসমা বলো। There are many admission candidate student than the amount of seat. It is a scarcity of seat. Yes, very good. Yes, we're going to use that example আজকে। Okay, yeah, thank you. Okay, so I think we are more or less okay with the examples for scarcity. We got enough, so it should be okay. So, wait. Yeah, sorry. So, scarcity is a universal problem. Scarcity is the problem that economics wants to solve, or economics wants to deal with. Economics wants to deal with the issue of having limited resources but wanting to fulfill unlimited ones. That is the main job of that's the main job of economics, and scarcity is at the heart of economics. Okay, so let's move on to the next topic. Next topic, or the next definition, is of the word good. So far we have done two definitions. One is economics, another is scarcity. Third one we're going to do is the word good, G-O-O-D. Good in economics is anything that makes us happy, gives us happiness or satisfaction. A good is anything that gives us happiness or satisfaction. Now, what is good for you might not be good for me. What a thing that gives you happiness or satisfaction, a feeling that gives you happiness or satisfaction, might not give me happiness or satisfaction. So it's not a universal thing. What is true for you might not be true for me. But if it gives me happiness or satisfaction, it's a good. There's some things that is a good for everyone. For example, clean air, clean water, good environment. These are kind of universal because it gives everyone happiness or satisfaction. But
There are some things that might make you feel good but might not make me feel good. So in those cases it's okay. But if anything gives you happiness or satisfaction, is called the good in economics. So let's say good food, or a good sleep, or it doesn't have to be a thing, it can be a feeling, a good environment, a good time with your loved ones. It can be a feeling. If it gives you happiness or satisfaction, in economics we call it a good. ঠিক আছে? Is that okay? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. আচ্ছা। Yes, ma'am. And bad is just the opposite. Anything that gives you unhappiness or disutility or dissatisfaction. তোমাকে unhappiness বা dissatisfaction দিচ্ছে এরকম কোনো কিছু কে আমরা ব্যাড বলবো। তোমাকে এটা ডিসস্যাটিসফ্যাকশন দিলে আমাকে ডিসস্যাটিসফ্যাকশন নাও দিতে পারে, আমার কাছে এটা গুডও হতে পারে। বাট তোমাকে যদি এটা ডিসস্যাটিসফ্যাকশন দেয় বা আনহ্যাপিনেস দেয়, it's called a bad. So universal bad is something like a stale food, like মনে করো বাসি খাবার, or let's say a bad smell, or a really loud noise, or matha ব্যথা, the example I use there, headache. Some things are like universal. You can say that, oh, it's a bad for everyone, but not everything has to be a bad for everyone. Something can be bad for you, for another person it might be a good. So it can vary from person to person, but if it gives you unhappiness or dissatisfaction, it is called a bad. Is that okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ওকে, আচ্ছা। সো ইকোনমিক্সে আমরা গুড অ্যান্ড ব্যাডকে ডিফারেন্সিয়েট করি এবং আমরা এটাকে রেফার করি অনেকবার, যে ইটস আ গুড, ইটস আ ব্যাড, এরকম করে। সো দ্যাটস ওয়াই ইউ নিড টু নো হোয়াট ইজ আ গুড অ্যান্ড ইউ নিড টু নো অ্যাট লিস্ট ওয়ান এক্সাম্পল। ওকে, দেন কামস দ্য ওয়ার্ড রিসোর্সেস, যে ওয়ার্ডটা আমরা একটু টাচ করেছি তখন। রিসোর্সেস, what is a resource? In economics, a resource is a name given to anything that is useful in production. এখানে কিওয়ার্ডটা হলো প্রোডাকশনে ওর কোনো কাজে দিতে হবে, ইউজফুল ইন প্রোডাকশন। যে কোনো কিছু, এটা এখন সার্ভিস প্রডিউস করতে পারে বা কোনো গুড প্রডিউস করতে পারে, বাট যে কোনো কিছু যেটা কোনো কিছুর প্রোডাকশন করতে কাজে দেয় তাকে রিসোর্স বলা হয়। একটা জিনিস আছে বলে তাকে রিসোর্স বলা হয় তা না। ফর এক্সাম্পল মনে করো একটা চেয়ার আছে যে ওটা এই জন্য রিসোর্স তা না। ওই চেয়ার যদি কোনো কাজে না দেয়, মানে ওটা কেউ ইউজও করে না, ওটার মধ্যে কোনো, মানে আমরা তো চেয়ারে কাপড়ও রাখি অনেক সময়, তাও তো ওটার ইউজ আছে। আমি যদি ওটার মধ্যে কাপড়ও রাখি তাও ওটা ইউজ আছে। আমি যদি ওটা দিয়ে মনে করো একটা জায়গাকে কাভার করছি তাও ওটা ইউজ আছে। আমি যদি ওটাকে বসার জন্য ইউজ করি তাও ইউজ আছে। ওই চেয়ারটাকে যদি আমি আই ডোন্ট নো একটা টেবিল হিসেবে ইউজ করি তাও ইউজ আছে। বাট আমি যদি ওকে কোনো কাজেই ইউজ না করি তাহলে ওটাকে রিসোর্স বলা যাবে না, ওটা জাস্ট একটা থিং। একটা রিসোর্স তখনই একটা জিনিসকে নাম দেওয়া যায় যখন এটা ইউজফুল ইন প্রডিউসিং সাম গুড অর সার্ভিস। হয় এটা আমাকে কমফর্ট দেওয়ার জন্য, কমফর্ট প্রোডাকশন করতে হেল্প করছে, বা কাপড় রাখার জন্য হেল্প করছে, বা অন্য কোনো কাজে হেল্প করছে। যদি কোনো প্রোডাকশনে আমাকে হেল্প করে, ইটস কল্ড আ রিসোর্স। If it's not useful in any production, it's not called a resource in economics. Is that clear? So anything is not a resource. Anything that is useful in production is a resource. এই কথাটা কি বোঝা গেছে? Yes, ma'am. Yes, ma'am. রিসোর্সের মধ্যে পার্থক্য বোঝা গেছে না? ইয়েস ম্যাম, বুঝতে পেরেছি। ওকে, এই যে রিসোর্সটা, এটাকে 4 ভাগে ভাগ করা হয়। There are 4 categories of resource. Anything that is useful in production is called a resource, and there are 4 types of resource: land, labor, capital, and entrepreneurship. So রিসোর্স হলো এনিথিং যেটাকে প্রোডাকশনে ইউজ করা হয়। এর আন্ডারে 4টা ক্যাটাগরি অফ রিসোর্স আছে। প্রত্যেকটার মধ্যে একটা জিনিস কমন, দে আর অল ইউজফুল ইন প্রোডাকশন, কারণ ওটা না হলে তো রিসোর্সই হবে না। সো এনিথিং দ্যাট ইজ ইউজফুল ইন প্রোডাকশন ইজ কল্ড আ রিসোর্স। আর এই রিসোর্স 4 রকম হয়: ল্যান্ড, লেবার, ক্যাপিটাল, এন্টারপ্রেনারশিপ। লেটস লুক এট ইচ অফ দ্য রিসোর্স। ঠিক আছে, প্রথমে শুরু করি হলো সবচেয়ে ইজিয়েস্ট টাইপ অফ রিসোর্স দিয়ে। ইটস কল্ড ল্যান্ড, LAND। নাও ল্যান্ড বলতে আমরা কি বুঝি বলতো? এমনি ইকোনমিক্স বাদে ল্যান্ড বলতে আমরা কি বুঝি? জমি, জমি, জায়গা, ফিল্ড, তাই না? স্পেস, তাই না? ওটাকে আমরা বলি না ওপেন স্পেস, ওটাকে আমরা ল্যান্ড বলতে বুঝি না? ইয়েস ম্যাম। ইকোনমিক্সে ওটাকেও ল্যান্ড বলা হয়, কিন্তু দ্যাট ইজ নট ইট। ইকোনমিক্সে ল্যান্ডের ডেফিনিশনটা আরেকটু ব্রড। ইকোনমিক্সে শুধু ওইটাকে ল্যান্ড বলে না যেটাকে আমরা মানে নন ইকোনমিক্স ল্যাঙ্গুয়েজে বুঝি। ইকোনমিক্সে এনিথিং দ্যাট ইজ ন্যাচারালি দেয়ার, মানে গড গিফটেড বা ন্যাচারালি দেয়ার,
and useful in production is called a land. যে কোনো জিনিস যেটা ন্যাচারালি অকারিং, মানে ওটা ওটা কোনোভাবে কোনো অন্য কারো হাত নেই, এটা ন্যাচারালি এরকমই আছে এবং ওটা ইউজফুল ফর প্রোডাকশন, ওটাকে ল্যান্ড বলা হয়। সো আমরা বসবাস শুনেছি ওই যে উইন্ড মিলে উইন্ড দিয়ে যে ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস করা হয়। Yes, ma'am. সো ইন দ্যাট কেস উইন্ড ইজ ল্যান্ড। কেন? উইন্ড ন্যাচারালি দেয়ার অ্যান্ড ইউজফুল ফর প্রোডাকশন। সো উইন্ড মিলে উইন্ড ইউজ করে ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস করলে উইন্ড হবে ল্যান্ড। আমি যদি ব্রিক বা ইট বানাতে আগুন ইউজ করি, আগুন উইল বি ল্যান্ড। আমি যদি ক্রপের জন্যে তোমার ওয়াটার ইউজ করি, যে আমি ক্রপকে ওয়াটার দিয়ে মানে ইরিগেট করব, দেন ওয়াটার ইজ ল্যান্ড। আমি যদি কোল ইউজ করি আমার প্রোডাকশনে, যেটা আমি আমি মানে একদম মানে মানে আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে বের করেছি, সেই কোল হবে ল্যান্ড। অয়েল তো ল্যান্ডই, বাট সব অয়েল ল্যান্ড না। ক্রুড অয়েল ল্যান্ড, রিফাইন্ড অয়েল ল্যান্ড না। যে অয়েলটা রিফাইন করা হয়েছে, ওটা অলরেডি প্রসেস করা হয়েছে, ওটা ল্যান্ড না। বাট যে অয়েলটা একদম মাটি থেকে বের করা ক্রুড অয়েল, ওটা ল্যান্ড। ডায়মন্ড ইজ ল্যান্ড। এনিথিং দ্যাট ইজ ন্যাচারালি দেয়ার and useful in production is called land. Is that clear? Yes, ma'am. সো মাটি বা ল্যান্ড তো ল্যান্ডই, বাট ওর বাদে বাতাস বলো, পানি বলো, আগুন বলো, কোল বলো, অয়েল বলো, আয়রন বলো, anything that is naturally there and useful in production is called land. Is that clear, everyone? Yes, miss. Okay. Now let's look at the second type of resource. So resource under এ প্রথম টাইপটা হলো land, সেকেন্ড টাইপটার নাম হলো labor. হ্যাঁ বলো। মিস আরেকবার কি কাইন্ডলি রিপিট করা যায়? ল্যান্ডটা আমার নেটের অনেক প্রবলেম হচ্ছে। Land is anything that is naturally there and used for production. থ্যাংক ইউ মিস। Okay. Labor is just not human. Human being whose physical and or mental quality is used for production is called labor. একটা হিউম্যান হলেই তাকে লেবার বলা হয় না, তাকে ইউজফুল ইন প্রোডাকশন হওয়া লাগবে। কিভাবে হয়? তাকে ফিজিক্যাল লেবার ইউজ করা লাগবে মেইনলি, বা তাকে মেন্টাল লেবার ইউজ করা লাগবে মেইনলি, অথবা দুটোর কম্বিনেশন ইউজ করতে পারে। বাট সে হিউম্যান বিং হলেই সে লেবার হবে না, তাকে ফিজিক্যাল অ্যান্ড অর মেন্টাল কোয়ালিটি ইউজ করা লাগবে লেবার হওয়ার জন্য। এখন আমাকে বলো, যে ব্রিক ভাঙে রাস্তায়, সে মেইনলি কি লেবার ইউজ করে? ফিজিক্যাল। যে রিক্সা চালায় সে ফিজিক্যাল। আর যে টিচার, মনে করো আমার মতন সামওয়ান, সে মেইনলি কি ইউজ করে? মেন্টাল। যে তোমার সার্জন, সে মেইনলি কি ইউজ করে? মেন্টাল, Both. ফিজিক্যাল, ইকুয়ালি ইউজ Both. করে। সার্জন বোথ ইকুয়ালি ইউজ করে। যে কুক, সে মেন্টাল এন্ড ফিজিক্যাল Physically. বোথ ইকুয়ালি ইউজ করে। সে কাটে, সে রান্না করে, সে ধয়। সো সে বোথ ইকুয়ালি ইউজ করে। তুমি প্রপোর্শনে যতটুকু ইউজ করো কোনো অসুবিধা নেই। কেউ মেন্টাল বেশি দেয়, কেউ ফিজিক্যাল বেশি দেয়, কেউ শুধু সমান দেয়। বাট তুমি যে কোনো একটাকে তোমার ইউজ করা লাগবে প্রোডাকশন করার জন্য, তাহলে হবা তুমি লেবার। ইজ দ্যাট ওকে? ইয়েস ম্যাম। লেবার Yes, ma'am. জিনিসটা কি ক্লিয়ার হয়েছে? একটা হিউম্যান বিং যে তার ফিজিক্যাল অ্যান্ড অর মেন্টাল কোয়ালিটিকে ইউজ করে প্রোডাকশনের জন্য, তাকে লেবার বলা হয়, তাই না? Yes, ma'am. ওকে, সো আমাদের সেকেন্ড টাইপ অফ রিসোর্স হয়ে গেল। নাও উই মুভ অন টু দ্য থার্ড টাইপ অফ রিসোর্স, ইটস কল্ড ক্যাপিটাল। আমরা ক্যাপিটাল বলতে বেশিরভাগ টাকা বুঝি না? ইয়েস ম্যাম। সো টাকা তো ক্যাপিটাল ফর শিওর, বাট anything that is not human being, that is not naturally there, that is man-made and used for production is called capital. Anything that is man-made and used for production is called capital. So taka to man-made, taka to paper, that is man-made. So of course that is capital, but building o capital. যে বিল্ডিং এর মধ্যে প্রোডাকশন হচ্ছে, সেই বিল্ডিং ও একটা ম্যান-মেড জিনিস that is used for further production, ওটাও ক্যাপিটাল। আমি যে এক্সাম্পল দিয়েছি মেশিনারি একটা ম্যানমেড জিনিস দ্যাট ইজ ইউজ ফর ফার্দার প্রোডাকশন, ওটাও ক্যাপিটাল। আর কি কি জিনিস ক্যাপিটাল বলতো, যেটা ম্যানমেড? জি জি জি, অয়েল দ্যাট ইজ অলরেডি যেটার উপরে কাজ করা হয়েছে, সেটা হলো রিফাইন্ড অয়েল, সেটা হলো ক্যাপিটাল, এটা ম্যানমেড। হোয়াট এলস ইজ ক্যাপিটাল গাইস? আর কোনো ক্যাপিটাল এক্সাম্পল দাও? মেশিনারি, বিল্ডিং, মানি, আর কি কি ক্যাপিটাল এক্সাম্পল হতে পারে?
জি road, road, yes, very good. Roads are man-made and they're used for further production. They are called capital. Very good. Are then Vehicles. computer, computers, very good. Computers, Vehicles. man-made. Vehicles, yeah, man-made and used for production. So এগুলা সবই হলো capital, তাই না? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ওকে, এবার ফাইনাল অ্যান্ড দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রিসোর্সের আন্ডারে আমাদের 4 রকম রিসোর্স আছে, ল্যান্ড, লেবার, ক্যাপিটাল, এবং এন্টারপ্রেনার হলো এর মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্টটা। সো লিসেন টু মি কেয়ারফুলি। এন্টারপ্রেনার তাকেই বলা হয় যে দুইটা কাজ করে। তার প্রথম কাজ হলো সে ল্যান্ড, লেবার, ক্যাপিটালকে অর্গানাইজ করবে। মানে কতটুকু ল্যান্ড নিব, কয়টা লেবার নিব, কতটুকু ক্যাপিটাল ইনভেস্ট করব, এই ডিসিশনটা সে নিবে। সে অর্গানাইজার হবে ল্যান্ড, লেবার, ক্যাপিটালের। এটা হলো তার প্রথম কোয়ালিটি। দ্য সেকেন্ড অ্যান্ড ফাইনাল কোয়ালিটি যে থাকা লাগবে এন্টারপ্রেনার হওয়ার জন্য, সেটা হলো তাকে রিস্ক টেকার হওয়া লাগবে। মানে তার টাকা ইনভেস্ট করা লাগবে, তার নিজের টাকা ইনভেস্ট করা লাগবে। সে শুধু অর্গানাইজ করবে না, সে রিস্ক নিবে যে আমি আমার টাকা দিয়ে রিস্ক নিলাম যে এখানে আমি বিজনেসটা করব। তাহলেই সে হবে এন্টারপ্রেনার, নাহলে সে হবে ম্যানেজার। ম্যানেজার ইজ এ লেবার। সামওয়ান যে অর্গানাইজ করে নিজে রিস্ক নেয় না, সে সিইও, সে তোমার লেবার। সিইও তো পেইড, ও তো ওর টাকা তো ইনভেস্ট করতেছে না, সো ও তো অর্গানাইজ করতেছে। সো অর্গানাইজার ইজ জাস্ট আ লেবার। বাট তুমি যদি অর্গানাইজার অ্যান্ড রিস্ক টেকার হও ইন এ প্রোডাকশন, তাহলে হবা তুমি এন্টারপ্রেনার। সো একটা ফ্যাক্টরিতে ফ্যাক্টরি ওনার হলো এন্টারপ্রেনার, আর ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার হলো লেবার। একটা বুক শপে একটা বুক সেলার হলো লেবার, আর বুক শপ ওনার হলো এন্টারপ্রেনার। কথা কি বোঝা গেছে পার্থক্যটা লেবার এন্টারপ্রেনার মধ্যে? এটা কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করি ইউজুয়ালি। yes Yes. ma'am, লেবার আর এন্টারপ্রেনার, লেবার হলো ফিজিক্যাল মেন্টাল কোয়ালিটি দিলেই হবে। এন্টারপ্রেনার হলো তাকে তো ওটা দেওয়া লাগবেই, প্লাস তার অর্গানাইজারও হওয়া লাগবে ল্যান্ড, লেবার, ক্যাপিটালের, এবং তাকে রিস্ক টেকার হওয়া লাগবে পুরো প্রোডাকশনে। তাহলেই সে এন্টারপ্রেনার। সো এভরি এন্টারপ্রেনার ইজ এ লেবার, বাট এভরি লেবার ইজ নট আ এন্টারপ্রেনার। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার গাইস? yes ma'am, Okay, and so if it is clear, then the good thing is we are heading to our final slide for today. আমরা যেহেতু Ma'am, অনলাইন ক্লাস, I have a question about land. yeah, sure, জিজ্ঞেস করো। So, ma'am, yeah, like a factory, if a factory built on a land, then যে জায়গাটুকুর উপরে ফ্যাক্টরিটা বিল্ড করা হয়েছে ফর প্রোডাকশন, ওই জায়গাটুকু কি আমরা ল্যান্ড বলতে পারি? জি জি জি, ওই জায়গাটুকুই আমরা লাইন বলবো। ঠিক আছে? জি ম্যাম, জি ম্যাম, ওকে, থ্যাংক ইউ। নাও লেটস মুভ অন টু আওয়ার ফাইনাল স্লাইড, যেটা আমরা কিছুটা পার্ট অলরেডি করেছি। ফাইনাল স্লাইড ডিলস উইথ ওয়ান অফ দ্য টু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টার্মস ইন দ্য হোল অফ 101। সো পুরা 101 এর মধ্যে দুইটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টার্ম হলো স্কেরসিটি অ্যান্ড দ্য আদার ওয়ান ইজ অপরচুনিটি কস্ট, যেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে করবো। আমরা স্কেরসিটিটা অলরেডি কভার করেছি, বাট ওইটার এফেক্টস গুলো এখন আমরা দেখবো। ওকে, সো স্কেরসিটি as you know or has been already explained, and তোমাদেরকে আমি তোমাদের চ্যাটেও লিখেছি, it's the name of the problem or the situation where there is unlimited ones but very limited resources to fulfill those ones. And I also explained to you that scarcity is a world problem. It's everyone's problem. It's not just one person's problem, it's everyone's problem, right? So scarcity is everyone's problem, and scarcity is a situation where there's unlimited ones but limited resources to fulfill those ones. সো এখন আমরা দেখবো হলো স্কেরসিটির বিভিন্ন এফেক্টস। ওকে, স্কেরসিটি হ্যাজ দিস থ্রি স্পেসিফিক এফেক্টস অ্যান্ড ইন দিস অর্ডার। এই অর্ডারে এফেক্টস গুলো হয়ে থাকে, 1 2 3 যে অর্ডার আমি দিয়েছি ঠিক এই অর্ডারে হয়ে থাকে এফেক্টসটা। স্কেরসিটি এফেক্টটা বোঝার জন্য আমরা আজকে one of you have used an example of NSU এর admission test and seats, ওইটাকে আমরা ইউজ করব as an example. So if there are 5,000 applicants for admission at NSU and there are 1,000 seats, is it a scarcity situation? Yes, miss. Yes, ma'am. So it's a scarcity of what? It is scarcity data. Seats. Scarcity of seats. Yes, it's a scarcity for admission or seats. If there are 5,000 applicants and 1,000 seats, it's a scarcity of seats, তাই না? Yes, ma'am. So যখনই কোনো স্কেরসিটি হয়, সরি, যখনই কোনো স্কেরসিটি হয়, এনি সিচুয়েশন অফ স্কেরসিটি আমাদেরকে তিনটা এফেক্টে গো থ্রু করতে মানে ফোর্স করে। প্রথম এফেক্টটা হলো ইট ফোর্সেস আস টু মেক চয়েস। সো নর্থ সাউথ যখন নর্থ সাউথের 5,000 অ্যাপ্লিকেশন আসে অ্যান্ড 1,000 সিটস থাকে, হু মেক্স দ্য চয়েস?
North South. The authority of North South. So authority of North South is forced to make a choice. যদি 1000 applicants আসতো আর 1000 সিটস থাকতো তাহলে কি স্কারসিটি হতো? No, miss. তাহলে কি কোনো চয়েস করা লাগতো নাকি না? জাস্ট সবাই অ্যাপ্লাই করতো, সবাই পেয়ে যেত, তাই না? Yes, ma'am. Yes, ma'am. এটা হয়েছে হলো because there are 5000 applicants and 1000 seats. So it is forcing the North South authority to make choice. So number one effect gone, right? Yes, ma'am. Okay. Number two effect হলো যে যার কাছে পাওয়ার আছে চয়েসটা করার, সে কোনো না কোনো রেশনিং ডিভাইস ইউজ করে চয়েসটা করবে। হোয়াটস আ রেশনিং ডিভাইস? এই রেশনিং The ডিভাইস exam. ওয়ার্ডটা মানে এই রেশনিং ডিভাইস ওয়ার্ডটা মানে হলো এনি মেথড ইউজড টু মেক দ্য চয়েস। যেই মেথড ইউজ করে চয়েস করা হবে সেই মেথডকে বলা হয় রেশনিং ডিভাইস। এক একটা স্কারসিটি সিচুয়েশনে এক একটা রেশনিং ডিভাইস ইউজ করা হয়। যেই সিচুয়েশনে যেই ডিভাইসটা ইউজ করা হবে ওটা ভ্যারি করতে পারে, বাট প্রত্যেকটা স্কারসিটি সিচুয়েশনে রেশনিং ডিভাইস ইউজ করে চয়েসটা করা হয়। রেশনিং ডিভাইস হলো জাস্ট একটা ওয়ে যেটা করে চয়েসটা করা হবে। নর্থ সাউথ কিন্তু কয়েকটা রেশনিং ডিভাইস ইউজ করে এই 5000 অ্যাপ্লিকেন্ট আর 1000 সিটের গ্যাপটাকে কমানোর জন্য। বলো তো কি কি ইউজ করে? OMR, First exam. এক্সাম, আর বলতে থাকো। Requirements. Requirements, বলো, আরো বলো। ম্যাম পাসিং গ্রেডস। আচ্ছা, সো তোমার এক্সাম মানে অ্যাডমিশন টেস্ট, তোমার গ্রেডস, তোমার প্রিভিয়াস গ্রেডস, তোমার সার্টিফিকেটস, এই সবগুলা একটার আন্ডারে পড়ে। এটার নাম হলো মেরিট। মেরিট ইজ অনলি ওয়ান অফ দ্য রেশনিং ডিভাইস যেটা নর্থ সাউথ ইউজ করে এই অ্যাপ্লিকেশন নাম্বারের সাথে সিট নাম্বারকে ম্যাচ করানোর জন্য, স্কারসিটি সিচুয়েশনটাকে ডিল করার জন্য। ওয়ান অফ দ্য মেথডের নাম হলো মেরিট। তোমার মেরিটের উপরে এটা বেস করে। আর কিসের উপরে বেস করে বলো তো? মেরিট বাদে আর কোন কোন জিনিস ইম্পর্টেন্ট ওই 5000 থেকে 1000 এর মধ্যে যাওয়ার জন্য? Good result. গুড রেজাল্ট কেমনে মেরিট না বলো? Financial. ভেরি গুড। ফাইন্যান্সিয়াল এবিলিটি। ফাইন্যান্সিয়াল এবিলিটি হলো আরেকটা মেথড বা রেশনিং ডিভাইস যেটা ইউজ করে নর্থ সাউথ 5000 থেকে 1000 আনে। কারণ টেস্টে আরো অনেক বেশি মানুষ পাস করে, বাট তারপরে যারা পে করতে পারে টাইমলি, ওই পেমেন্টটা দিতে পারে, খুব কম পার্সেন্টেজে তোমার স্কলারশিপ পায়। সো বেশিরভাগ কিন্তু পেমেন্টের জন্যই তো অনেকে বাদ হয়ে যায়। সো দ্যাটস অ্যানাদার ওয়ে অফ ফাইন্ডিং আউট সেই সিচুয়েশনের মধ্যে আমি কাকে সিট দিব কাকে দিব না। সো ফাইন্যান্সিয়াল এবিলিটি ইজ অ্যানাদার রেশনিং ডিভাইস। ভেরি গুড। থার্ডটা কি বলতো? মেরিট আর ফাইন্যান্সিয়াল এবিলিটি বাদে আর কিভাবে স্টুডেন্ট চুজ করা হয় বা ছাকা হয়? টাইম। ভেরি গুড। টাইম। টাইমটা কেমনে বলো তো, একটু বুঝাও তো আমাকে। ডেডলাইন দেওয়া হয় অ্যাডমিশনের জন্য। ডেডলাইনস, কবের মধ্যে অ্যাপ্লিকেশনের ফর্ম জমা দিতে হবে, কবের মধ্যে এক্সাম দিতে হবে, কবের মধ্যে পেমেন্ট দিতে হবে, কবের মধ্যে সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে, সবকিছু টাইম বেস। যারা যারা টাইমে পারছে না তারা ওই 5000 থেকে বাদ হয়ে ওই 1000 এর মধ্যে চলে আসছে, 1000 থেকে বাদ হয়ে যাচ্ছে। সো দ্যাটস অ্যানাদার ওয়ে হাউ ইউ ফিক্স যে আমি কিভাবে করে কাকে নিব। বিকজ অনেকে আছে যে ডেডলাইন মিস করার জন্য তারা নেক্সট সেমেস্টার জয়েন করতে হচ্ছে, এই সেমেস্টার পারছে না। সো টাইম ইজ অ্যানাদার ওয়ে অফ using it as a rationing device in order to solve the problem of scarcity. So north south merit, time আর financial ability দিয়ে এই চয়েসটা করে থাকে। বাট আরো অনেক rationing ডিভাইস আছে যেগুলোকে ইউজ করে চয়েসগুলো করা যায়, বাট ইন দিস কেস আমাদের এই তিনটা ইউজ করা হয়। অ্যান্ড whenever এই তিনটা ইউজ করা হয় it leads to competition, তাই না? এই তিনটা না, whenever কোনো scarcity সিচুয়েশনে rationing ডিভাইস ইউজ করা হয় কম্পিটিশন হয় না? একটা জোর করে কম্পিটিশন ক্রিয়েট হয় না একটা, যে কে পাবে? Yes, ma'am. So these are the three effects of every scarcity situation. এখন তুমি খাবার ডিস্ট্রিবিউট করতে যাও, আর তুমি সিট ডিস্ট্রিবিউট করতে যাও, আর তুমি যাই করো, স্কারসিটি হলেই এই তিনটা এফেক্ট সবসময় হবে। এই তিনটা এফেক্ট আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। ইজ দ্যাট ওকে? Yes, ma'am. Yes, ma'am. আমরা একটু পর্যন্ত করব। নাও ইজ টাইম ফর ইউ টু আস্ক কোয়েশ্চেন্স। আমরা যতটুকু করেছি ওখান থেকে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করো। আমরা কি কি করেছি একটু কুইকলি রিক্যাপ করি। আমরা ইকোনমিক্স ওয়ার্ডটা করেছি এবং বুঝাতে চেষ্টা করেছি যে ইকোনমিক্স এর মেইন জবই হলো স্কারসিটি প্রবলেমটাকে সলভ করা। এন্ড স্কারসিটি ইজ নাথিং বাট আ সিচুয়েশন ওয়্যার দেয়ার ইজ আনলিমিটেড ওয়ান্টস বাট লিমিটেড রিসোর্সেস টু ফুলফিল দোজ ওয়ান্টস।
এই scarcity situationটা omnipresent, এটা প্রত্যেকের problem, is everyone's problem, and because there is scarcity there is economics. Then we try to understand the word good. Good in economics is nothing but anything that gives us happiness or satisfaction. এটা অনেকগুলো এক্সাম্পল দেখেছি, তোমরা যে কোনো একটা মনে রেখে জাস্ট এক্সাম্পল ইউজ করবা. A bad is anything that gives us unhappiness or dissatisfaction. And then we learned about the word resources. Resources in economics is anything that is useful in production. And under that umbrella, we have 4 types of resources, which are land, labor, capital, and entrepreneurship. Each of them are different from one another, and each of them have multiple examples that we learned about. Land is all natural resources used for production. We can use, and we have used a lot of examples for it. Then we had labor. Labor is the physical, mental ability of a human being used in production. We also learned a lot of examples for it. Then we learned about capital, which is a man-made resource used for further production. We also learned a few examples for it. And finally, we learned about the most important resource, which is called entrepreneurship. An entrepreneur is an organizer and risk taker in the production. And we learned about the difference between entrepreneur and a labor. After doing that, we went on to understand the word scarcity even better. And after understanding the word scarcity, we learned about the 3 effects of scarcity. That's what we have done so far. Is that okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any questions? ম্যাম ক্যাপিটালটা একটু রিপিট করা যাবে জাস্ট শর্ট করে? জি, capital is anything that is not naturally made, that is not a human being, but it is a thing that is already a product and it is used for further production. That is what capital is. না এটা হিউম্যান বিং হবে, না এটা ন্যাচারাল হবে, এটা নিজে একটা ম্যানমেড প্রোডাক্ট, সেটাকে ইউজ করা হচ্ছে ফার্দার প্রোডাকশনের জন্য. এখন এটা তুমি রেল লাইন বা তুমি ট্রেনকে বলতে পারো তুমি ক্যাপিটাল, বিকজ ট্রেন মানুষকে মুভ করতে হেল্প করে, বাট ও নিজে একটা প্রোডাক্ট, এটা ম্যানমেড প্রোডাক্ট. এখন তুমি টাকাকে বলতে পারো, এখন তুমি বিল্ডিংকে বলতে পারো, তুমি ইটকে বলতে পারো, তুমি মোবাইল ফোনকে বলতে পারো, কম্পিউটারকে বলতে পারো, এগুলো সবই হলো ক্যাপিটাল. ঠিক আছে? জি ম্যাম. ইয়েস ম্যাম. ওকে, মোর কোয়েশ্চেনস গাইস? ইয়েস, বলো. মিস, লেবার আর এন্টারপ্রেনিউরের ডিফারেন্সটা কাইন্ডলি আরেকবার একটু বলছি. হ্যাঁ, লেবার হলো এনি হিউম্যান বিং যে ফিজিক্যাল মেন্টাল এবিলিটি ইউজ করে টু প্রডিউস সামথিং, আর এন্টারপ্রেনার হলো অর্গানাইজার অফ ল্যান্ড, লেবার, ক্যাপিটাল এবং রিস্ক টেকার, যে প্রোডাকশনকে আগায় নিয়ে যায়, সে হলো এন্টারপ্রেনার. থ্যাংক ইউ মিস. ঠিক আছে, গুড. আদার্স কোয়েশ্চেন? ম্যাম একটু রেশনিং ডিভাইসেসটা একটু হ্যাঁ, রেশন ডিভাইস হলো এনিথিং যেটা স্কেরসিটির মধ্যে চয়েস করতে আমাদেরকে হেল্প করে. এটা স্কেরসিটি সিচুয়েশনে যেটা আমাদেরকে চয়েস করতে হেল্প করে তাকে রেশনিং ডিভাইস বলা হয়. এখন আমি লটারি করে যদি একটা প্রবলেম সলভ করি, সেটাকে রেশনিং ডিভাইস বলা হবে. আমি যদি ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ বেসিস করে করি, যে যারা প্রথমে আসবে তারা পাবে, এটা রেশনিং ডিভাইস. আমি যদি টাকা দিয়ে করি, যে বেশি পে করতে পারবে সে পাবে, অকশনে যেটা হয়, ওটাও রেশনিং ডিভাইস. যেভাবে করে আমি একটা স্কেরসিটি সিচুয়েশনকে সলভ করি, যে মেথড ইউজ করি, সেই মেথডকে বলা হয় হলো রেশনিং ডিভাইস. ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ ম্যাম. ওয়েলকাম. মোর কোয়েশ্চেনস? Okay, so if you don't have any questions, আমি এখন অ্যাটেন্ডেন্স নিব. প্লিজ রেসপন্ড টু ইউর নেম. আমি যখনই নামটা বলবো জাস্ট সে প্রেজেন্ট, আর কিছু না. মিস, হ্যাঁ মিস ফার্স্ট 10 মিনিটসে আমার একটু জয়েন দিতে প্রবলেম হয়েছিল, আপনি কিছু ইনস্ট্রাকশন দিয়েছিলেন আই গেস, এগুলো কি একটু কাইন্ডলি বলা যাবে যে লাইক ইনস্ট্রাকশন দিছি? ওকে গাইস, as I call your name just say present. ঠিক আছে? if you present, আমি আজকে তো ফিজিক্যালি এভাবে করে নিচ্ছি, ম্যানুয়ালি অ্যাটেন্ডেন্স তো আসলে এভাবে নেই না. আমি তো জাস্ট তোমার আরএফআইডি দিয়ে অ্যাটেন্ডেন্স হবে, বাট আজকে তো তোমার জাস্ট এভাবে অ্যাটেন্ডেন্স নিচ্ছি বিকজ আমাদের অনলাইন ক্লাস. সো as I call your name just say present, আর কিছু না. ওকে? Yes, ma'am. ওকে. সাদমান শাহরিয়ার, সাদমান শাহরিয়ার, সুমাইয়া শারমিন, Present, ma'am. শিবগাদুল ইসলাম, প্রেজেন্ট ম্যাম. নাজিফা আক্তার. গাইস সবাই অডিওটা অফ রাখো, যার নাম ডাকবো সে অডিও অন করে প্রেজেন্ট বলবা. থ্যাংক ইউ. ওকে, নাজিফা আক্তার অ্যাবসেন্ট.
Taifun Nahar, Present, Miss. Tanvir Ahmed, Present, Miss. Khaleda Jabin, Present, Miss. Naima Ahmed, Naim Ahmed, Fuad Hassan, Present, ma'am. Tashik Imtiaz, Present, ma'am. Abdul Mumit, Present, ma'am. Protoya, Yes, ma'am. Protoy. Protoy, okay. Sifat, Present, miss. Present, ma'am. Umme Habiba, Present, ma'am. Tanvirul Islam, Present, ma'am. Tania, Yes, Miss. Meher Nigar, Present, Miss. Rabbi Hossein, Tanvir Ahmed, Mushfiq Shariar, Present. Miss Tanvir Ahmed Khan. মিস না খান মিস না, দুইটা নাম আছে মিস তানভীর তানভীর আহমেদ, আহমেদ। হ্যাঁ আমি প্রেজেন্ট, হ্যাঁ আমি শুধু জি জি তানভীর জি মিস আহমেদই বলছি। প্রেজেন্ট, জি প্রেজেন্ট। ফারদিন খান, Present, ma'am. নওশিন ইসলাম, Present, ma'am. আব্দুল্লাহ আল সোহেম, Yes, ma'am. মেহরুবা, প্রিয় রায়হান, তাহসিনা, Present, Miss. নাবিলা, শাহাবুদ্দিন আহমেদ, এমজামুল হক, Present, miss. Shahabuddin Ahmed, present, miss. প্রেজেন্ট ম্যাম। তানাজ মেহরিন, সাকিয়াতুল জান্নাত, Present, ma'am. সামিয়া আলম, হ্যাঁ ঠিক আছে, সামিয়া আলম, Present, Miss. রিফাত হাসান, Present, ma'am. সাজিদ ইসলাম, তামজিদ Present, আজম, present, ma'am. Sajid Islam, present, ma'am. মাহির লাবিব, Ma'am, present, ma'am. জেরিন তসনিম, Present, Miss. সিয়াম, Present, Miss. নামিরা, Siam Ahmed. নামিরা, কনিকা, Present, ma'am. ইউসরা, Present. আসমাউল হুসনা, Present, ma'am. ফাহিম আলম। ফাহিম আলম মারুফ, এটা ফাহিমের গলা? ওকে ওকে গাইস, অ্যাটেন্ডেন্স Ma'am, ডান। আমি নামিরা। আচ্ছা, ওকে, ঠিক আছে নামিরা। ওকে গাইস, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, অ্যাটেন্ডেন্স ইজ ডান। দ্যাটস ইট ফর টুডে। আজকে আমরা আর কিছু করছি না, আনলেস ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন regarding today's class or next class or anything to do with the course. You're free to leave. I hope to see you in person in class day after tomorrow, and we hope to continue with slide number 6 of this chapter. And yeah, thank you very much for your attention. Miss. Bye. Thank you, ma'am. Yeah. Assalamu alaikum. Assalamualaikum, Miss. ma'am. Miss. আসসালামু আলাইকুম। Walaikum assalam. Walaikum